Becoming famous through rowdyism, going underground after striking 2 or 3 deals, and then entering the real estate business is something that is common these days. Vijay Kumar alias Kavala was the best example of the same. He claimed that he was a builder. The cops who swung into action and investigated arrested an 8-member gang who allegedly killed Vijay Kumar. But the only question that remains unanswered is, why did all this happen? It was only during 1995 that the cops first learned of Kavala when deadly Soma was encountered. But for those who do not know, even before Soma was encountered, Kavala had gained control over the underworld in Bengaluru. But Kavala gave a slip to the cops every time and escaped. If you are wondering why Vijay Kumar got the name Kavala, you ought to hear a small story. ಅವರು ಟಿಫಿನ್ ಕ್ಯಾರಿಯರಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ, ಬೇರೆಯವ್ರದೆಲ್ಲ ಟಿಫಿನ್ ಕ್ಯಾರಿಯರಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ಕವಳ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕರೀತಾ ಇದ್ರು. ಅದನ್ನ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅನ್ನೋ 4-5 ಜನ ರೌಡಿಗಳು ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ರೌಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಐಡೆಂಟಿಫೈಗೋಸ್ಕರ ಕವಳ ಅಂತ ಅಲಿಯಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರು. ಅದನ್ನೇ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಸರಾಯ್ತು ಅದು. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಡೆಡ್ಲಿ ಸಮರ್ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾಗ ಇವ್ರಿಗೆ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿದ್ದಾಗೆ ಹೆಸರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. Kavala was one among Deadly Soma's associates. He was the only man in Soma's gang who was well built. Kavala was also one of them who made some quick money in the field of rowdyism. You will be shocked if we say that today, Kavala owns property worth more than 100 crores. If you are wondering how Kavala became so rich in a span of 2 decades, the answer is disputed land dealings. It was after the year 2000 that Kavala extensively got into real estate and earned good money, but in an illegal way. The sins he committed when he was a notorious rowdy had begun haunting him, and the time had come to end his battle over supremacy. His hideout was in Hosur. It was Kavala's regular routine to take all his associates to a dhaba before reaching his hideout. Similarly, on that fateful day, Kavala, who left the dhaba premises, drove towards his hideout, but his rival gang was smart enough and somehow came to know about this. Hence they hatched a plan. When we say Kavala's rival gang, the only name that can be heard is Kutti Raja and his gang. ಎಲ್ಲ ಡೆಡ್ಲಿ ಸಮನ್ ಇದು ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ತಿರುಕುಮಾರನ ಆಮೇಲೆ ಕವಳ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಡಿವೈಡ್ ಆಯ್ತು ಟೀಮ್. 95 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಯ್ತು. ಡಿ ರವಿ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದ, ಅವನಿಂದ ಇವರೆಲ್ಲ ಡಿವೈಡ್ ಆಯ್ತಿದ್ದು. ಷಣ್ಮುಗಮ್ ಅಂತ ಇವರು ಕೇಸಲ್ಲಿ ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇವರು ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರನ್ನ ತಿರುಕುಮಾರ್ ಎಲ್ಲರನ್ನ. ಆ ಕೇಸಿಂದ ಆಚೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಡಿವೈಡ್ ಆಯ್ತು. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದವ್ರು ಇವರು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರ ತರ ಆಗಿದ್ರು. ಒಟ್ಟಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇವರಲ್ಲೇ ದ್ವೇಷ ಇದಾಯ್ತು. ಮೊನ್ನೆನೂ 1 ವಾರದಿಂದನೇ ಆಗಿತ್ತು. ಇವರು ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆದ್ರು ಹೋಗೋರು. ಇವರು ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿದ್ರು, ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಇವಾಗ ಬಿಟ್ಟಿರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗಾಯ್ತು. Kutti Raja, who was also one of the close associates of Deadly Soma, got separated from him even before he was encountered. Differences cropped up between Kavala and Kutti over sharing the booty after Soma's death. They parted ways and led independent gangs, trying every means to control the underworld. They often hatched plots and counterplots to eliminate each other. Rumors arrived that someone known to Kavala hacked him to death. ಇದೀಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ರೌಡಿಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲ ರೌಡಿಗಳಿಂದನೇ ಅಪಾಯ ಇದೆ, ಇಲ್ಲ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಅಪಾಯ ಇದೆ. ಅವರು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ರಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿವಸ ನಡು ದಾರಿನಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ನಾಯಿ ಥರ, ಕಜ್ಜಿ ನಾಯಿ ಥರ ಅವ್ರ ಕಡೆಯವರ ರೌಡಿಗಳಿಂದನೇ ಸಾಯ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪೊಲೀಸರ ಗನ್ನಿಂದ ಆ ಥರ. In May 2013, police took Kavala and other rowdies into preventive custody ahead of the assembly elections. While in jail, he plotted Kutti's death. After Kavala's release, Kutti's men, who were also in the prison, tipped him off about the former's plans. Kutti had then decided to eliminate Kavala before the latter succeeded in his attempts. Though Kavala was a dreaded criminal, he did not challenge or bother the cops ever. It was for the same reason that the cops never bothered to encounter him. But fate had something else in store for him. Isn't this what underworld is all about? Vijay Kumar alias Kavala, who terrorized many people before becoming a reformed man, stands as the best example for the saying, "Those who live by the sword die by the sword."
Nagendra Babu for News9, Bengaluru. Admissions, one of the toughest phases of a student's life. It is during the admissions that many con artists come to the fore and promise students seats in return for money. One such con artist has been nabbed in Kolar. Here's more on who he is and how he did what he did. Take a look. This is the Sri Devaraj Urs Medical College, and this is the brilliant infrastructure that they have to offer to the students. This man you see on your screens is Krishnan, one of the students from the college who hails from the Andaman and Nicobar Islands. Krishnan is now in police custody. This his estate now because of what he did. He got into college as a student but failed miserably in his exams in 2004. It was his failure that led him to becoming a con artist and now getting nabbed by the cops. The Kolar police recently arrested Krishnan with regard to various cheating cases that were booked against him. Circle Inspector Shivakumar and Sub Inspector Ravi Prakash have worked hard to be able to finally trace and arrest Krishnan. He was on the run ever since the first case was registered. So here's how he planned it all. He intended on making quick money and decided to start conning people. There was no better plan of action than to become someone who could get student seats in reputed colleges. He was certain that he could make lakhs of rupees in a jiffy. ಅಂಡಮಾನ್ ನಿಕೋಬಾರ್ನ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವರು ಇಲ್ಲಿ KGF ನೂರಿ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಜನಗಳನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಅಂದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಇದೆ ಇದೆಲ್ಲನೂ ಸಹ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನ ಮಾಹಿತಿ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಅಡ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಆಮಿಷ ಅವರಿಂದ ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡು ಸಾಕಷ್ಟು ದುಡ್ಡನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾನೆ. Krishnan knew that he could not be a one-man army, so he decided to take help from people who had connections. They were influential people in the field of education who could get work done with ease. And these influential people helped him scam lakhs of rupees. ಒಬ್ಬ ಸಲ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಬ್ಬ ಸೂಪರ್ಡೆಂಟ್ ಇದ್ದಾರೆ, ನರ್ಸಿಂಗ್ ಸೂಪರ್ಡೆಂಟು. ಅವರ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ದೇವರಾಜ್ ಅರಸ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಆಂಧ್ರದ ಮೂಲದವರಿಂದ ಒಂದು 23 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಂಡು ಅವನು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದ. Krishnan was a smart man, but he never used his smartness when it came to academics. He made all arrangements to show his clients that he was genuine. The clients he had were not just the ones who he met in person. He had them on Facebook too. ಈತನ ಬಳಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನೋಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಇವನೇ ಇಮೇಲ್ ಐಡಿನ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಇಮೇಲ್ ಐಡಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಇಮೇಲ್ ಐಡಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಇದು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇವನು ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲೂ ಸಹ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕೆಲಸದ ಆಮಿಷ ನೋಡಿಸಿ ಹೊರದೇಶಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಥರ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಅಡಿಷನಲ್ SP DYSP ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅವರ ಕಡೆಯಿಂದ ಸೂಕ್ತ ಸಲಹೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಪತ್ತೆ ಮಾಡೋದನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. As mentioned earlier, Krishnan was on the run ever since the first case of cheating was registered against him. He was happily holidaying all across South India and was finally nabbed in Chennai. He had made enough money to spend a lavish holiday. ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿರೋದು ಕಂಡು ಬಂತು. ಅಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ ಮತ್ತು ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ಜನಗಳಿಂದ ದುಡ್ಡು ಇಸ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ಗೋವಾ ಹೋಗಿದ್ದ. ಗೋವಾಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ನಮಗೆ ಮಿಸ್ ಆದ. ಅನಂತರ ಕೃಷ್ಣಗಿರಿ ಮುಖಾಂತರ ಚೆನ್ನೈಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಇದುವರೆಗೆ ಒಂದು 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಈ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಸಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ, ಮತ್ತು ಯಾರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ನ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ದುಡ್ಡು ಬರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ.
Krishnan made a lot of money and could afford a lavish life. His lifestyle was such that people believed everything he said. Even a lie like he knew powerful politicians and that he could get their work done in no time. ದೊಡ್ಡ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಚಿದಂಬರಂ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ CM SM ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಈ ಥರದ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಡಮಾನ್ ನಿಕೋಬಾರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಜನಗಳನ್ನ ನಂಬಿಸಿ ಮೋಸ ಮಾಡೋದು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. If you thought that he was active only in South India, hold that thought. Krishnan was a smart man who made quick money and expanded his business in no time. For all the people he victimized, the list is too long and the cops are yet to complete it. ಮತ್ತು ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನ ವಂಚನೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿರುವಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಿದೆ. ಆ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹೊರ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ನೀಡಿ ಯಾರು ವಂಚನೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಂದ ಸಹ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. As we mentioned earlier, Krishnan had a scam that expanded across the country. All his victims transferred the money that was given to him into his account. So there was never a necessity for him to meet his target in person. ಈಗ ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅವನ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳೋದಂತಂದರೆ ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಪಾಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ದುಡ್ಡು ಹಾಕ್ಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದ. ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾಲೇಜುಗಳಿಂದ ಇದೆ. ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಮನಾಲಿ ಈ ಕಡೆಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಬಟ್ ಇನ್ನು ಹೊರ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಖರವಾಗಿ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಆ ಬಗ್ಗೆನೂ ಸಹ ಈ ಪ್ರಕರಣ ಆಗಿ ಅದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಚಾರ ಇದೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿದ ನಂತರ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಖೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. For all the money he had, he could afford a lavish life, and he did. But there was more to why he did what he did. It was a part of the plan. He wanted his victims to be convinced that he was an influential person who could get their work done. He led a lavish life, but his family is just another middle-class family from the Andaman and Nicobar Islands. What surprised the cops during the interrogation was that his father was a teacher. They were wondering how a man so noble could have a son who turned out to be a scamster. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಟೆಕಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡೋದು ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಸ್ ಹೋಟ್ಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವನ ದುಡ್ಡು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದರ್ಪ ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡೋದ್ರಿಂದ ಇವನು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಬಟ್ ಇವನು ಯಾರು ಸಂಬಂಧಿಕರು ಅದು ಏನಿಲ್ಲ. ಇವನು ಅಂಡಮಾನ್ ನಿಕೋಬಾರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೋರ್ಟ್ ಬ್ಲೇರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇವರ ತಂದೆ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್ ಆಗಿದೆ, ತಂದೆ ಇದ್ದರು, ಅವ್ರು ತೀರೋಗಿದ್ದಾರೆ. ತಾಯಿ ಮತ್ತು 3 ಜನ ಮಕ್ಕಳ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವನು ಏನಂತ ಅಂದರೆ ಇದೆ ಜನಗಳ ಟ್ರೆಂಡ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಜನಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಲಿ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ನಂಬ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇಮೇಲ್ ಐಡಿಗಳೆಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ನನಗೆ ಇಂಥವ್ರ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದು ಇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಜನಗಳಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರವೃತ್ತಿ. We delved deeper into the matter and learned that there was another woman besides Selby who helped Krishnan become such a successful con artist. Though we could not learn her name, sources claim that she is a part of the RL Jalappa hospital. This angle of the case is yet to be investigated. All said and done, it is shameful that a man who could have shaped a bright future for himself ended up behind bars. If only he used his smartness the right way, he could have been a successful and respectable individual in the society. Ironic, isn't it? Rajendra Simha for News9, Kolar.